just review what we talked about yesterday very quickly. Gabriella was not able to be here yesterday afternoon, so I'm going to just review very quickly for her where we are, and then I'll pick up where we ended yesterday. So we talked about intuitionism, the idea that where do moral judgments come from? They seem to be some kind of moral intuition that we employ. We talked about moral dumbfounding. We talked about moral dumbfounding. Moral dumbfounding was where you make a moral judgment, you tell me why something is wrong, you give me a set of reasons, then I remove those reasons and I ask you again, is it still wrong? And you say yes. Moral dumbfounding, você faz um julgamento moral, diz que aquilo é errado, dá uma série de razões, mesmo depois dessas razões serem refutadas, você continua achando que aquilo é errado. Then we talked about psychopaths. And the fact that on certain trolley puzzles, they answer the questions, is this morally acceptable? Is that morally wrong? Is this better than that? Just like you or I would answer. Todos os psicopatas, que as respostas deles ao problema do mundo são muito parecidas com as nossas, a respeito do que é permissível ou não. And we're not psychopaths. Nós não somos psicopatas. But they don't have the emotional profile that we have. Eles não têm o perfil emocional que nós temos. So Mark Hauser wants to claim they can't be using their emotions to make their moral judgments. Então, Mark Hauser afirma que eles não estão usando as emoções para fazer julgamentos morais. So now we get to the dispute between Prince and Hauser. Agora nós vamos à disputa entre os principais. So Hauser thinks that you use your intuition, you consider an action, you decide whether it's morally right or wrong, and then if you think it's right, your emotion propels you to do it. If you think it's morally wrong, your emotion inhibits you from doing it. Então, Hauser acredita que você usa suas intuições, faz os julgamentos morais, e a emoção entra atrás. Se você acha que aquilo é moralmente correto, faz com que você haja. Se você acha que não, faz com que você não haja. But for Hauser, the emotion is not what makes the judgment. Mas para o Hauser, a emoção não é o que faz o julgamento. For Jesse Prince, the emotion is part of making the judgment. Para Jesse Prince, a emoção é parte de fazer o julgamento. It's what he would call, it's a constitutive element. É um elemento constitutivo. If you don't have the emotion, you're not really making a moral judgment for Prince. Então, se você não tem a emoção do Prince, você não está realmente fazendo um julgamento moral. So they disagree on the role of emotion. Eles discordam a respeito do papel da emoção. Now, Hauser has a theory about how the mind works. His theory is that there's a moral grammar. Então, a teoria de Hauser é que existe uma gramática moral. Similar to a linguistic grammar that allows us to learn a language. Da mesma forma que a gramática linguística nos permite aprender uma linguagem. And he thinks it's innate, Ele acha que isso é inato. just like linguistic grammar is supposed to be innate. Assim como supostamente a gramática linguística é inata. So we'll start again now. He thinks that humans are endowed with a moral faculty, a capacity that enables them to automatically and unconsciously evaluate a limitless variety of actions in terms of principles that dictate what's permissible, what's obligatory, or what's forbidden. Então, para o Hauser, nós temos uma faculdade moral que nos permite automaticamente e inconscientemente avaliar as ações em termos do que esses princípios ditam que é permissível, obrigatório ou proibido. And again, he thinks that this moral faculty works the same way that Noam Chomsky says our language faculty works. Isso funcionaria da mesma forma que a faculdade linguística segundo Noam Chomsky. So in the language faculty, we have the ability to detect sentences that are non-grammatical, like the starred sentences here. They're not grammatical English. Então, em inglês, as sentenças não estão
corretas e a gente consegue perceber isso automaticamente. And similarly, we have the capacity to make judgments about actions. We know whether they're right or wrong through using this moral grammar. Então, da mesma forma, essa gramática moral nos permitiria perceber, determinar se as ações são certas ou erradas. So we know that helping someone in need is right, stealing from the poor to give the rich is wrong, defending your family from attack is right, and causing unnecessary pain and suffering is wrong. Então, a gente sabe, por exemplo, que ajudar pessoas em necessidade é correto, roubar dos pobres para dar aos ricos é errado, defender a família de um ataque é correto, causar dor e sofrimento desnecessário é errado. Even the smallest child, even Marcus's little child, could have told us that these things were this way. Mesmo uma criança pequena, como o filho do Marcos, poderia responder dessa forma. Okay, so again, the top model is the one that Jesse Prince accepts, that you perceive an event or an action, you have an emotion, and then the emotion determines what your moral judgment is going to be. Então, o primeiro modelo é o modelo do Prince, que você percebe um evento, tem uma emoção, e a emoção determina o seu julgamento. The second one is sort of a mix of the first one and the third one. The third one is the one that Mark Hauser accepts, that you consider an action, you do an analysis using your moral grammar, decide whether the action is right or wrong, and then your emotion and reasoning give you, they propel you to either do the action or not do it. Então, o terceiro modelo do Mark Hauser, você percebe uma emoção, faz uma análise com sua gramática, faz o julgamento, e então a emoção e a razão o compelem a agir ou não. O segundo é o modelo intermediário. So, according to Hauser, the second one is sort of a combination of 1 and 3. He says it's Kant plus Hume, right? So Hume would be 3, Hume would be 1, Kant would be 3, so he says 2 is sort of in between. But 3 is the one that Hauser likes, and he says this is the one that's close to the moral philosopher John Rawls. Então, o segundo modelo seria um intermediário, seria uma soma do Kant e do Hume. O terceiro modelo é o que o Hauser defende, que estaria mais próximo da filosofia do Rawls. So here's how he describes it. Emotion plays no role in the judgment. A emoção não tem nenhum papel no julgamento. It only comes after the judgment. Só vem depois do julgamento. And Hauser thinks psychopaths are a test case because they make the judgment but they lack the appropriate emotion. Então, para o Hauser, os psicopatas seriam um caso a ser testado, porque eles fazem os julgamentos, mas eles não têm as emoções. And yesterday we talked about the psychopaths. A gente falou dos psicopatas. Sorry, Gabrielle, I'm not going to go back over that. So, how did the moral faculty develop? There must be some innate capacity in the human mind, just as there's an innate capacity to learn language. And we all have the distinction between doing something intentionally and accidentally and why it matters. And that's what I talked about the other day when I talked about the no effect. I'll go over that a little bit in just a moment. Então, nós teremos essa faculdade moral, sim, nós temos a capacidade de aprender as línguas de forma inata. E nós todos temos a distinção, conhecemos a distinção entre fazer algo intencionalmente e acidentalmente, quando isso ocorre. E esse é o efeito novo sobre o qual ele falou. So if you do something wrong on purpose, that's worse than doing something wrong by accident. Então, fazer uma coisa errada de propósito é pior do que fazer uma coisa errada por acidente. And even psychopaths agree. Mesmo os psicopatas concordam com isso. Now, the Knobe effect that I talked about the other night, Knobe discovered an interesting asymmetry in our judgments. Então, o efeito de Knobe é que ele descobriu uma assimetria nos nossos julgamentos. So I'll just go briefly over one of these scenarios. He divides people into two groups, the harm group and the help group. Então, num desses experimentos ele divide as pessoas em dois grupos, um que faz mal e um que ajuda. The harm group here's the following scenario. O grupo que vai fazer mal ouve o seguinte exemplo, caso. The CEO of a large corporation is told that if they start a new program, they'll make a lot of money, but they'll hurt the environment. O diretor de uma grande empresa ouviu que se ele começasse um novo programa, eles teriam muito lucro, mas fariam mal ao ambiente. The CEO says, I don't want to hurt the environment, but I don't not want to hurt the environment. I just want to make money, so let's do it.
e o diretor disse, eu não quero fazer mal ao ambiente, mas eu não quero não fazer mal ao ambiente, então, mas eu quero lucro, então vamos fazer esse projeto. And then the people are told they started the program, they made a lot of money, and they harmed the environment. Então eles começaram o programa, tiveram muito lucro e fizeram mal ao ambiente. Then when asked, did the CEO harm the environment intentionally, people say yes. Então, quando perguntado se o diretor fez mal ao ambiente intencionalmente, as pessoas dizem que sim. In the help group, they see the same scenario just with harm and help replaced. No grupo da ajuda, o exemplo era o mesmo, mas fazer mal ao ambiente era substituído por fazer bem ao ambiente. So they're told, the CEO of the corporation is told, if we start a new program, we'll make a lot of money and we'll help the environment. Então diz que o diretor, se a gente começar esse programa novo, a gente vai ter muito lucro e vai fazer bem para o ambiente. The CEO says, well, I don't want to help the environment or hurt the environment, but I do want to make money, so let's do it. O diretor diz, bom, eu quero ter lucro, não importa se vai fazer bem ou mal para o ambiente, então vamos fazer. And then the people are told, they started a new program, they made a lot of money, and they helped the environment. Então você diz para as pessoas que esse programa foi iniciado, fez muito lucro e ajudou o ambiente. And then they're asked, did he help the environment intentionally? And they say, no. Então você pergunta, ele ajudou o meio ambiente intencionalmente? E elas respondem, não. Psychopaths answer the questionnaires the same way. Os psicopatas respondem da mesma maneira. In the harm group, they say, yes, he did it intentionally. O grupo que faz mal, sim, fez intencionalmente. In the help condition, they say, no, he didn't. No caso de ajudar o meio ambiente, eles dizem, não foi intencional. Now, what I find interesting about the Nova effect is how do you explain it? O que eu acho interessante do efeito de Nobel é como você o explica. Why is there this difference? Por que tem essa diferença? So that's an interesting thing I'm not going to answer now. Isso é interessante, mas ele pode responder agora. I'm just pointing out to you that psychopaths can reason about this the same way you and I do when we answer these questionnaires. Só está apontando que os psicopatas respondem da mesma maneira que a gente. Okay, so here comes some of Hauser's explanation. Agora vem um pouco da explicação do Hauser. He says we have this Rawlsian moral faculty, and then here are its properties. One, it consists of a set of moral principles, a sort of moral grammar about right and wrong. Então a gente teria essa faculdade moral do Rawls, que consistiria em três princípios. Um dele, que a gente tem esses princípios morais e essa gramática moral do que é certo e errado. Number two, each principle generates automatic, rapid judgment of right and wrong, what's permissible, obligatory, or forbidden. Número 2, cada princípio gera julgamento automático e rápido do que é certo, errado, permissível, obrigatório, proibido. So when we looked at the trolley puzzles, most of you had an immediate response to whether it was okay or not okay. Então, nos programas do bonde, a maioria das pessoas tem uma resposta imediata do que se pode ou não pode fazer. And Mark Hauser would say it comes from these moral principles in our minds that are there. Então, o Mark Hauser diz, isso vem dos nossos princípios morais. But when we talked about dumbfounding, a lot of people said, I think it's wrong, but I don't know why. Quando a gente falou de dumbfounding, muita gente disse, eu acho que está errado, mas eu não sei porquê. So in Hauser's third principle, he says that's because these principles aren't always consciously available to us. Então, o terceiro ponto diz que esses princípios não estão constantemente disponíveis conscientemente para nós. They generate moral decisions, but we're not always aware of how they work. Eles geram as decisões morais, mas a gente não sabe como eles funcionam. This is the same for language. When we learn how to speak a language, we're using rules of phonology, syntax, and semantics, but young children don't know how that works. In fact, we don't until we go take a course in linguistics. Da mesma forma, quando a gente aprende uma linguagem, a gente está aplicando essas regras de fonologia, sintaxe, semântica, mas nem uma criança, nem mesmo a gente, quando a gente vai estudar isso, a gente não sabe como isso funciona. So he's building this parallel. Language works this way, moral reasoning works the same kind of way. Então, é um paralelo entre como funciona a linguagem e a moral. So four, the principles operate upon experience and imagine scenarios, so we can look at an actual case or we can use an imaginary case, whether it's actual, spoken, or written. Esses princípios eles operam
Situações que podem ser reais ou podem ser imaginadas, que alguém conta pra gente ou que a gente ouve. The moral principles are innate. Eles são inatos. Acquisition of the system is fast, effortless, requiring little or no instruction. Experience sets some initial parameters for a specific type of moral system. A aquisição desse sistema é rápida, sem esforço, não precisa de instrução quase. E a experiência ela dá alguns parâmetros iniciais para um tipo específico do sistema moral. And this is just what the linguists who believe in an innate grammar would say about language. That you have some innate parameters that are set and then you learn to speak your language. Então, os linguistas que acreditam que a gente tem uma gramática inata diriam a mesma coisa a respeito da linguagem. The moral faculties constrains the range of possible ethical systems. So only some ethical systems would be actually learnable. A faculdade moral ela limita o campo dos sistemas éticos possíveis. Então, apenas alguns sistemas éticos poderiam ser aprendidos. Only the principles of this universal moral grammar are uniquely human. Apenas os princípios dessa moral gramática moral universal são unicamente humanos. And to work properly, they have to interact with other mental activities. Para funcionar de forma correta, eles têm que interagir com outras capacidades mentais. With belief, desire, intention, and reason. Com crença, desejo, intenção e razão. And it depends on specialized brain systems, damage to which can damage moral cognition. Então, ele depende de alguns sistemas cerebrais especializados, então o dano a esses sistemas pode causar um dano às nossas intuições morais. So if persons have a brain tumor, it might cause them, you know the story of Phineas Gage? Vocês conhecem a história do Phineas Gage? Yeah. So after he had this horrible accident, he was a moral dysfunction. Então, depois que ele teve esse acidente horrível, danificou o cérebro dele, ele está moralmente disfuncional. Okay. So again, some of the support that Hauser uses, empirical support, is the trolley puzzles, the things that we talked about yesterday. Então, Hauser usa como suporte empírico os programas do Programa, que a gente falou. And I'm going to review some of the results again later. So here we go. So this was what we called switch. Frank's on top of the footbridge and he can, this is what we call bridge. Frank is on top of a footbridge and he can push a man into the path of the trolley, saving 5 people down the track. But he has to push the man. Only 11% of subjects think that it's okay to push the man over onto the track and kill the man, one man, and save the 5. Only 11% of people asked think that's okay. Então, apenas 11% das pessoas acham que tudo bem você empurrar a pessoa da ponte para parar o ponte e salvar outra cima. This is what we call switch. In the second case, Denise can pull a lever that will guide the trolley down an alternate track. So it's going this way, there are 5 people here. If you pull the lever, it'll put it onto another track. There's a single person there. So 1 person will die, but if she does nothing, 5 people will die. 89% of people asked say it would be okay if Denise did this. Já no caso de puxar a alavanca e fazer o ponto para outro trilho, tem uma pessoa, 89% das pessoas acreditam que é permissível. Why is there so much agreement? Porque tem tanta concordância nesse caso. Hauser says because we have this innate moral grammar. Hauser diz que é por causa da nossa gramática moral. I'm going to skip. Some of these are just variants on the trolley puzzle, but you got the point, so I'm going to skip. Vou pular alguns exemplos mais complicados. Now, people often claim that when they make their decisions intuitively or on gut feelings, but they often have a hard time justifying the moral judgments. In the case of, we talked about double effect earlier, yesterday. As pessoas afirmam que elas tomam suas decisões intuitivamente, por sentimentos brutos, e elas não conseguem justificar suas decisões morais. So Hauser put the trolley puzzles on a web page, and anybody from all over the world could go and take it and answer the question. Hauser colocou os programas do bonde na internet para que qualquer um pudesse responder. He collected data from 120 countries and 120 ethnicities. Coletou dados de 120 países e 120 etnias. And they found that 90% said it was okay for Denise to flip the switch. 90% disse que
But only 10% said it was okay to push the man over onto the track. Só 10% disse que era permissível empurrar a pessoa na frente. And when they were asked, after they answered the trolley questions, they had an opportunity to give their reasons. And people were very bad at explaining why one was okay and the other wasn't. They had reasons, but they weren't confident in them. Depois as pessoas poderiam dar suas razões do porquê elas escolheram assim, mas as pessoas não conseguiam dar boas razões, elas não ficavam confiantes. And Hauser's explanation is because you're not consciously aware of the principles that are driving your decision. E a explicação de Hauser é que você não está consciente dos princípios que guiam sua decisão. Now, there are evolutionary explanations. Of course, we talked a little bit about this possibility yesterday. Evolutionary explanations of differences of judgment being wronged based on temperament. And Hauser considers some moral principles to be universal, but acknowledges that there can be cultural variation. But he notes that Prince tries to deny this by emphasizing the cultural variation. But variation is possible even if there are universal constraints. So he's saying, Prince says, well, there still are some cultural variations in how people answer the trolley puzzles. And Hauser says, yes, but even if there's a universal moral grammar, there can still be slight variations. There were, right? There were 10% that said it was okay in the pushing case. Então, o Prince, ele argumenta que pode haver, que há variações culturais quanto a essas decisões. E o Hauser diz, bom, pode haver variações culturais, mas essas variações vão estar dentro dos limites estabelecidos pelos princípios inatos. Podem ser de origem evolucionária. I mentioned that there's a man, Josh Green, who puts people in fMRI machines and then has them answer moral puzzles. Ele falou sobre o Josh Green, que coloca as pessoas na ressonância magnética e vê o que acontece quando elas respondem sobre o programa de bom. And he discovered that when confronting moral dilemmas, a vast array of brain areas are activated. Areas for emotion, decision-making, conflict, social relations, and memory. Ele percebeu que, quando tratando dos dilemas morais, muitas áreas do cérebro se ativavam. Áreas para emoção, decisão, conflitos, relações sociais e Hauser says, for a person who's got a utilitarian bias, they think that the utilitarian theory is the right theory of ethics. They'll say Frank on the footbridge isn't a dilemma. There's no conflict. The anterior cingulate in the brain may not be engaged, according to Josh Green. There's no voice from the limbic system, and they might say, go ahead, push the man over the bridge to save the five. Então ele percebeu que para os utilitaristas, o problema de empurrar a pessoa da ponte não é realmente um dilema. Não há conflito e não há uma ativação do sistema límbico. So if you're strongly biased to the utilitarian view, you would say, well, saving five is better than saving one, no matter how you have to do it. Então, se você é muito utilitarista, você vai dizer, bom, salvar 5 pessoas, sacrificar uma, é bom. So you wouldn't feel any conflict, inner conflict. Então não haveria conflito interno. And if we put you in the fMRI machine, you wouldn't see as much disturbance in the brain. Então você não vê tanta coisa acontecendo no cérebro quando você coloca na ressonância magnética. But for you or me, hopefully there'd be a lot of conflict and you'd have a hard time deciding what to do, and there'd be a lot of conflict in the brain. Mas para eu e você, acontece muito. And Hauser says this internal conflict is a symptom of a moral dilemma. Então, por Hauser, esse conflito interno é um sintoma de um dilema moral. They're hard to decide what to do. É difícil decidir o que fazer. And there's a cognitive and emotional stress on the person doing the deciding. Então há um estresse cognitivo e emocional. The neuroscientist Antonio Damasio tested patients with frontal lobe damage. Now, these are like the psychopaths, where loss diminishes the ability to resist urges, such as for delayed gratification. And tested on moral dilemmas, these people appeared normal. But Hauser reports that they have normal competence, but abnormal moral performance. O Damasio testou pacientes com dano no lobo frontal, parecidos com os psicopatas. Eles têm problema para inibição. E testados nesses dilemas, eles têm os mesmos resultados que as pessoas normais. Então, Hauser argumenta que eles têm competência moral normal, mas têm uma performance moral anormal.
So, like the psychopaths, they know right from wrong, but they ignore the fact that they know right. Então, os psicopatas, eles sabem o que é certo e errado, mas eles ignoram. They can't control the urge to do something that's wrong. Eles não podem controlar a sua vontade de fazer uma coisa que é errada. If emotions are involved in our moral psychology and are responsible for driving our moral verdicts, then damage to the frontal area should show a deficit in making moral judgments. Se as emoções estivessem envolvidas na nossa psicologia moral e fossem responsáveis pelos julgamentos, então o dano nas áreas frontais causaria um déficit no julgamento moral. But when Damasio gave his subjects, who weren't technically psychopaths, the trolley puzzles, they answered them just like normal subjects. Então, quando Damasio deu esses testes para esses pacientes que não eram tecnicamente psicopatas, eles responderam da mesma forma. They look normal in that they say you can't just drive by someone who's on the road and needs help if it's not a great cost to yourself to stop and help them. Então eles parecem normais porque eles dizem assim por nós que você não pode simplesmente ignorar uma pessoa que está pedindo ajuda, que está no seu carro, se não for custar muito para você ajudar. If you give them Joshua Nobe's CEO test with the harm condition and the help condition, they answer the same way as you or I would. Se você desse os testes do Joshua Nobe a respeito de fazer bem ou fazer mal ao ambiente, as pessoas responderiam da mesma maneira. The only difference is sometimes they look like extreme utilitarians as opposed to maybe Rawlsians or Kantians. A diferença é que em alguns casos eles são muito utilitaristas. They'll say that the consequences justify the means. Vão dizer que as consequências justificam. Now, if input from the emotional parts of the brain, let's say the amygdala, to the frontal lobes, is necessary for moral judgments, then these patients should show deficits across the board on all kinds of moral judgments, but they don't. Rather, the kinds of brain deficits they have might turn them into utilitarians rather than Kantians, but they still make moral judgments. Então, apesar de ter um dano na parte emocional do cérebro, esses pacientes decidem da mesma maneira. Isso, em alguns casos, faz com que eles se tornem muito utilitaristas ao invés de kantianos, mas eles ainda fazem julgamentos morais. So maybe they're not exactly like you in every case, but they're still making moral judgments. Então, eles podem ser diferentes da gente em alguns casos, mas ainda assim estão fazendo julgamentos. So we talked about this yesterday. Sometimes psychopaths fail to distinguish moral and social transgressions. Stealing from a blind man is sometimes seen as okay, but slapping a screaming child may be seen as violating his rights. Psychopaths fail to take into account a victim's welfare. It may be okay to violate one's rights if an authority figure says it's okay. Então, os psicopatas, às vezes, eles falham em distinguir transgressões morais e sociais. Então, roubar de um homem cego é visto como permissível, mas bater numa criança que está chorando é visto como violar os seus direitos. Os psicopatas, eles falham em assumir o bem-estar da vítima. Então, você pode violar os direitos de uma pessoa se uma autoridade diz que você pode. Probably most of you have heard of the Stanley Milgram experiments, where normal people will do bad things if they think an authority figure is okay. Então, vocês devem ter ouvido falar de um experimento que pessoas normais fariam coisas ruins se elas acham que uma autoridade está permitindo. If you don't know about this, look up Milgram, M-I-L-G-R-I-M, Milgram experiment. Se vocês conhecem, procurem um experimento de Milgram. So these individuals lack control over aggressive urges that most of us inhibit. Most of us recognize cues of fear and submission. They don't seem to recognize those cues. They also don't empathize with someone else's condition. Então, esses pacientes, eles não têm, falta eles controle de vontades agressivas, enquanto que a maioria de nós inibe a violência, e nós reconhecemos medo e submissão nas pessoas, eles não conseguem ter empatia.
Yeah. The last thing is just about sacrifice and get away with it, so let's skip that. So again, his nativism, he says it has to be that the human mind has certain innate capacities that enable us to see certain moral distinctions. There must be some innate structure to guide which bits of experience are taken on as parts of one's moral knowledge and local culture. And we're equipped with a suite of principles and parameters for building moral systems on causes and consequences of actions. Então, para Hauser, a mente humana tem certas capacidades inatas que nos permitem ver certas distinções morais que vão dizer que a gente tem que levar em conta ou não para os nossos julgamentos. E nós estamos equipados com alguns parâmetros para construir sistemas morais a respeito de causas e consequências das ações. So again, he's offering us an explanation of the kinds of judgments we saw yesterday. Intuitive judgments about trolley cases, moral dumbfounding, and why the psychopaths look just like us when they answer questionnaires. Então ele está tentando explicar as nossas decisões no caso do problema do monte, do moral dumbfounding e por que os psicopatas decidem da mesma maneira. And then he just gives some more examples of common judgments. He says incest taboos compute the nature of a sexual act, the degree of relatedness, and the cost-benefit of inbreeding, and the principles doing that are in the mind and not conscious. Então ele vai dar outros exemplos, por exemplo, no tabu do incesto, as pessoas computam a natureza do ato sexual, o grau de relação dos indivíduos e o custo-benefício da reprodução. When we think about harming another person, the mind does a computation on the intent, the goal, the positive and the negative consequences of the action in determining whether we think it's right or wrong. Então, o nosso cérebro, para determinar o que a gente acha que é certo e errado, por exemplo, no caso de fazer mal a uma pessoa, ele computa a intenção, o objetivo e as consequências negativas e positivas. And so universal moral grammar is what he calls a toolkit for operating with these factors in mind. Então, a gramática moral universal seria uma caixa de ferramentas para a gente operar com esses fatores na nossa mente. Now, as I said, Jesse Prinz so I talked about the role of emotion in Hauser's view and Prinz's view. But one more thing I want to remind you of that I talked about yesterday was that for Hauser, there are objective facts that make something right or wrong. Então, a gente estava falando do papel da emoção para o Hauser e para o Prinz, mas mais uma coisa que a gente tem que lembrar é que para o Hauser há fatos objetivos que fazem uma coisa ser certa ou errada. Something could be wrong and we could be mistaken. Uma coisa poderia ser errada e a gente está enganado. Something could be morally right and we could fail to see it. Uma coisa poderia ser moralmente correta, mas a gente não consegue perceber. Not for Jesse Prinz. Não por Jesse Prinz. Nothing's morally right or wrong until we make it so. Nada seria moralmente certo ou errado até que nós façamos isso. So human emotion is an ingredient into making something right or wrong. Então, a emoção humana é um ingrediente do que faz uma coisa ser certa ou errada. Not for Hauser. Não para o Hauser. That's Hauser objecting. So Prince is now going to give you reasons to be skeptical about the idea that there's a moral grammar. Então, agora o Prince vai dar algumas razões para a gente ficar cético a respeito dessa gramática moral. Just a second. Let's see what's going on. Okay, so Prince agrees that for language, there's a critical period where it makes it easier for you to learn a language. And then when you learn your second language, you're a little older, and it's more difficult because that language learning window has closed when you get to be about 8 or 9. Então, o Prince concorda que existe uma janela de tempo no qual é mais fácil da gente aprender uma linguagem, até mais ou menos os 9 anos, e depois fica mais difícil aprender uma língua nova. You can still learn your second language, but it's a little harder than learning your first. Você vai poder aprender uma segunda linguagem, mas vai ser mais difícil do que aprender a primeira. And in
If you're an American, don't even try. Se você for americano, nem tente. There doesn't seem to be a critical period for moral judgments. Não parece haver um período crítico para os julgamentos morais. Case studies are rare of individuals in isolation, but they don't show that these individuals are incapable of learning moral judgments. Estudos de caso de indivíduos em isolamento são raros, mas esses estudos não mostram que esses indivíduos são incapazes de julgamento moral. And except for Donald Trump, normal humans can learn to accept new views later in life. E exceto pelo Donald Trump, humanos normais podem aprender a aceitar visões novas mais tarde. Maybe he can. Let's be optimistic. Sejamos otimistas, talvez ele possa. Well, let's hope. Language can be learned even in the absence of negative corrective feedback. This is what Noam Chomsky calls the poverty of stimulus. A linguagem não pode ser aprendida mesmo na falta de feedback corretivo ou negativo, que é o que Noam Chomsky chama de pobreza de estímulo. But human children are bombarded with negative and positive reinforcement of moral judgments and actions from very early on. Parents, friends, family are saying, oh, that's wrong, don't do that, or do this, that's good. They're constantly getting feedback. As crianças recebem feedback, elas são bombardeadas com esses julgamentos a respeito do que é certo e errado. Maybe not on trolley puzzles, but on other things. Talvez não com os exemplos do bonde, mas com outras coisas. When learning a language, there seems to be a small set of parameters that need to be set to bring forth the grammatical judgments of the relevant language. So if something's subject, verb, object versus verb, subject, object, or whatever construction. But what parameters would there be in moral judgments? Consider liberal versus conservative moral views. What parameters would explain these differences that appear to be ideological and not parametric? Então, quando a gente está aprendendo uma linguagem, há certos parâmetros que a gente tem que mudar para aprender uma língua nova. Por exemplo, se é verbo, sujeito-objeto, sujeito-objeto-verbo. Né? Mas quais seriam os parâmetros do julgamento moral? Se você pensar, por exemplo, liberal versus conservador. Quais são esses parâmetros? Sempre parece mais uma diferença ideológica. There are no arguments among linguists that there's one grammar that's correct. Não há nenhum argumento entre os linguistas de que haja apenas uma gramática correta. But in moral domains, there are often judgments about whether certain actions are morally correct or incorrect, and sometimes the arguments go across cultures. Mas na moral, muitas vezes existem esses argumentos de que uma coisa é correta ou incorreta, independentemente da cultura. Or within the same culture across time. Ou uma mesma cultura ao longo do tempo. Language has phonology, syntax, and semantics. A linguagem tem fonologia, sintaxe, semântica. There's not a similar three-part structure to moral judgments. Mas a gente não tem uma estrutura singular na moral. Hauser says moral principles act unconsciously, but do they really? Does the principle that murder is wrong really act unconsciously? Doesn't even the smallest child, if they come to make that judgment, do it consciously? Or helping others in need is a good thing? Doesn't even the smallest child reason that consciously? Então, o Hauser afirma que os nossos julgamentos morais são inconscientes, mas será que mesmo uma criança pequena não está conscientemente julgando que assassinato é errado ou que ajudar as pessoas em necessidade é correto? So in all these cases, Prince is taking Hauser literally. Então, em todos esses casos, o Prince está levando o Hauser literalmente. He's saying that it's exactly the same for morality as for language. Está dizendo que é exatamente da mesma forma para a moral que é para a linguagem. But Prince is saying it's not. Ele está dizendo que não. There are these differences. Muitas diferenças. All right. So he looks at this claim that reason comes first and then emotion comes second. So for reasons first, things proceed as follows. We perceive an event, we reason about it, we make a moral judgment, and then that causes an emotion.
That's Hauser's view. On the emotions first model that Prince likes, the sequence goes the other way around. We perceive an event, we form an emotion, that causes a moral judgment, and then we reason about it. Então ele vai olhar para esse modelo do Hauser, de que a gente vê um evento, raciocina, faz um julgamento moral e depois vem as emoções. No Prince, você percebe um evento, tem as emoções, isso causa o julgamento moral e depois a gente cria as razões. So Hauser's reason first, Prince's emotions first. O Hauser a razão vem primeiro, o Prince a emoção vem primeiro. Now here's something that the Prince would say. He says, I think the concept expressed by wrong is constituted by a sentiment. The sentiment that constitutes the concept wrong disposes its possessor to feel emotions of disapprobation. If I judge that stealing is wrong, that judgment is constituted by the fact that I have negative sentiment towards stealing. A sentiment that disposes me to feel angry at those who steal and guilty if I myself steal. Então, no Prince, o próprio conceito expressado por errado é constituído por um sentimento de desaprovação. Então, se eu julgo que roubar é errado, esse julgamento é constituído pelo fato de que eu me sinto mal a respeito de roubar. Eu sinto raiva daqueles que roubam, eu sinto culpa quando eu roubo. So first we perceive an event, a kind of action, we categorize it, match one towards which we have stored a sentimental attitude, a memory. The event triggers the relevant emotion, guilt if it's my action, anger if it's yours, of stealing. The resultant mental state is a representation of a perception of an action together with a sentiment toward that action, and this complex action representation plus emotion constitutes the judgment that the action is wrong. So this is just a much more detailed way of saying what he said before. Então agora detalhando um pouco mais, a gente percebe um evento, categoriza ele, compara com uma memória que a gente tem daquilo, que vai estar associada a um sentimento. Então, por exemplo, no caso de roubar, culpa se fui eu que roubei, raiva se foi eu que roubou. Então o resultado, o estado mental resultante é a representação daquela ação junto com o sentimento em relação àquela ação, e isso constitui o julgamento de que a ação é errada. So, for Prince, if emotions are if moral judgments are constituted by emotions, then the question whether morality is innate boils down to the question whether emotions are innate. Whether we have innate emotions about stealing, killing, cheating, and so on. Now, a nativist about emotions will propose that we are innately disposed to have these emotions in virtue of maybe domain-specific principles, which may themselves be parameters. Então, se os julgamentos morais são constituídos por emoções, a questão de se a moralidade é inata consiste em si. Nós temos emoções em relação, por exemplo, roubar, matar, etc., que são inatas. O nativista vai propor que nós temos essas disposições inatas que podem direcionar nossas emoções em relação a certos domínios. Prince says children often rely on reflection of affection of caregivers. And when they're punished, those all-important attachments to their caregivers are threatened. The emotion elicited by threats to attachment is sadness. Thus, a child who misbehaves will be led to feel badly. Over time, she will associate the feeling of sadness with the action itself, and she will anticipate sadness when she considers acting that way again. Então, por isso vai argumentar que as crianças, elas confiam muito na afeição de quem está cuidando delas, e que quando elas são punidas, essa ligação é ameaçada e a sensação que elas, o sentimento que elas têm é de tristeza. Então, uma criança que se comporta mal, ela se sente triste, ao longo do tempo ela associa essa tristeza com a própria ação
e depois ela vai até antecipar a ação quando ela pensa em agir daquela maneira. So instead of an innate moral principle, he would say your emotions can be conditioned into you in sort of a Humean model. Então ele vai dizer que ao invés de serem inatas, as emoções são condicionadas em um modelo Humeano. Once the child associates sadness with action, we can say she feels regret, remorse, or even guilt about it. These normal emotions can be defined as species of sadness directed at courses of action. The main difference between ordinary sadness and guilt is that guilt promotes reparative behavior. Such behaviors need not be innate. Então, quando a criança associa a tristeza com a ação, pode dizer que ela sente remorso, culpa, arrependimento. E essas emoções morais, elas seriam espécies de tristeza direcionadas a certas ações. Então, a diferença entre a tristeza normal e a culpa, por exemplo, é que a culpa promove o comportamento reparativo. But they are natural coping strategy for dealing with cases where you have angered another person who tried to make repairs. The child who's punished will also come to have the same anger dispositions as those that punish her. So children are imitative learners. If a child has these capacities, she will learn to moralize, and she need not have an innate moral sense. As crianças, elas aprendem imitando. Então, elas também podem imitar a raiva e sentir raiva dos agressores, uma pessoa que está punindo isso com raiva. So Prince is offering a learning explanation of our moral judgments, not a nativist one. Então, ele está oferecendo uma explicação de que a gente aprende a moral ao invés de tê-la inata. All right, now Hauser knows of Prince's objections, so he's going to respond a little bit. Hauser vai responder as objeções do Prince. So he says, about his view of the evolutionary origins of moral cognition, he says the moral faculty evolved on the back of reciprocity and keeping track of who contributed how much to the benefit of a group and at what cost. Ele vai falar sobre as origens evolucionárias da cognição moral, argumentando que a faculdade moral evolui com base na reciprocidade, em ver quando cada pessoa contribuiu para o melhoramento do grupo. But he still thinks that this is employing innate principles of action. Hauser thinks we can find certain rules of action in the behavior even of non-humans. Hauser acredita que a gente pode encontrar essas regras de ação no comportamento de animais não humanos. About moral judgments, there's a kind of language debate and the evolution. Well, how does innate grammar come about? It's innate. Yeah, so the evolution will not affect that at all in the moral judgment. Well, if the capacity to build a universal grammar can evolve into a species, a capacity to build an innate moral grammar can evolve into a species, and if there are similar kinds of principles at work in non-human species, then that would be some evidence that it's the kind of thing that can evolve. So he thinks that there are some principles in the minds of non-humans that generate some reasoning that's similar to it's not moral reasoning, but it's similar. And so, go ahead. A professora perguntou se é evolucionário, como é que é inato? Eles, bom, mas os princípios da gramática linguística, eles também são inatos, mas eles evoluem. Inclusive, mostrar que esses princípios também são encontrados em animais não humanos seria uma prova de que eles podem evoluir. So these are the kinds of rules that he thinks are in the minds of non-humans. Então, esses são os tipos de regras que ele acredita que estão na mente dos não humanos. What would he say about those people who fall in love with their aggression? Are we talking about Hauser? Oh, in Prince's case, anything goes.
if you have an emotion and it gets reinforced and there's some positive feedback and members of your group share that emotion, act on it, and it's reinforced, then it's going to build in you and members of your group a positive attitude towards that action. And you're going to tend to have an emotional response that tells you that's the right thing to do. And that can change over time. It can change in your group. So you could, your question is about aggression, positive aggression, so you could be doing really bad things and your group members could be reinforced for that and build a positive emotional response that would make you think you were doing something good. No caso do Prince, qualquer coisa pode acontecer. Se nesse caso a relação entre o agressor e a vítima tiver um feedback positivo e principalmente se for reforçado pelos outros membros do grupo, isso pode criar essa associação de uma emoção positiva com uma relação. For Prince, there's no objective determinants of right or wrong. O Prince não tem nenhum determinismo objetivo do que é certo e errado. You and your group members can't make a mistake. Você e os membros do seu grupo não podem cometer um engano. Isso parece o caso dos torturadores. On Prince's view, that could be okay. It's going to depend on the emotions of you and your group and whether these have a stable profile. Vai depender da estabilidade das emoções suas e do seu grupo. And maybe in your group, they're giving your group a benefit. Talvez esteja beneficiando o seu grupo. Others might say that's really bad and wrong. Outros poderiam dizer, não, isso é errado. But he has to accept moral relativism. Mas ele aceita o ativismo. Because the only thing that determines right or wrong is the emotions of you and your group. Que a única coisa que determina que é certo e errado são as emoções suas do seu grupo. So in non-human animals, the kind of principles that he says can be innate are things like rules of territorial boundaries, size, rank, dominance, coalitions, fitness, mating patterns, harems. Então, os princípios que estariam funcionando na mente dos animais não humanos seriam, por exemplo, regras de limites territoriais, tamanho, dominação, coalizões, parceiros, haréns, etc. In the animal world, when animals form coalitions, there are rules. There are rules of reciprocity, loyalty, contribution to projects, reciprocal altruism. Então, quando os animais formam coalizões, há regras de cooperação, reciprocidade, lealdade, contribuição, grau de reciprocidade. All of these same principles could be acquired through evolution and be in the minds of humans. Isso poderia ser adquirido através da evolução estar nas nossas mentes. And explain where our moral faculty came from. E explicaria de onde os nossos fatos morais vêm. This is Hauser now, not Prince. Seu House. At the heart of our moral faculty is this appraisal mechanism representing actions and causes and consequences and goals and intentions. Então, no centro da nossa faculdade moral estaria esse mecanismo de avaliação, representando ações, causas, consequências, objetivos e intenções. Emotions arise due to the workings of the appraisal mechanism, detecting fairness and cheating. As emoções elas surgem devido ao funcionamento do mecanismo de avaliação, detectando, por exemplo, justiça e trapaças. We can turn our attention on our motives for acting and inhibit some desires and actions according to our appraisals. Nós podemos
virar a nossa atenção, prestar atenção nos motivos de agir e inibir alguns desejos e ações de acordo com as nossas variações. So we can reason against our emotions Então a gente pode raciocinar contra as nossas emoções. for housing. Humans can learn to respect the rights of others and assume responsibility for our actions, making us moral agents. Os humanos podem aprender a respeitar os direitos dos outros e a assumir a responsabilidade das ações, que nos torna agentes morais. This is a distinctively human set of moral cognitive skills. Esse é um conjunto de habilidades cognitivas morais que é exclusivo ao humano. Only humans do the right thing for the right reason. Apenas os humanos fariam a coisa certa pela razão certa. Non-humans may do the right thing, but they may not do it for the right reason. They may not do it for a reason at all. Os não-humanos poderiam fazer a coisa certa, mas não pela razão certa, mas pela razão errada. The systems that generate intuitive moral judgments can conflict with the generative principles of reasons for acting. And so the Rawls, John Rawls' reflective equilibrium, his idea of reflective equilibrium, where you consider your reasons for action. The Rawlsian creature has to balance reasons against emotions. Então, os sistemas que geram julgamentos morais intuitivos, eles podem conflitar com aqueles que geram as razões para agir. Então, uma criatura rawlsiana, ela teria que equilibrar entre os princípios e as razões das emoções. Some moral principles can be acquired biologically, but without specific content. They are the capacity to learn specific moral principles through language and culture similar to innate grammar. Alguns princípios morais podem ser adquiridos biologicamente, mas sem conteúdo específico. Então, são a capacidade que te permite aprender culturalmente. So he wants to explain how there can be moral variation, just like there can be language variation. Então, tentamos explicar como tem variação cultural, assim como tem variação linguística. Okay, now back to Jesse Prince. So we heard Hauser's view, we heard Prince's objection. If you take the language faculty and the moral faculty as being very much the same, then Prince had some objections and Hauser had some replies. Now we're going to hear Jesse Prince's own view. Então a gente viu a visão do Hauser, a resposta do Prince, que é se você assumir como exatamente iguais à gramática linguística e à gramática moral, você encontra esses problemas. A gente viu as respostas do Hauser e agora a gente vai ver a visão do Prince. So this is from his 2006 book. This one. Então isso é desse livro. So at the end, we're going to have a drawing for a book. It's going to be this one. I'm going to give this to whoever his name is drawn. If moral concepts refer to moral properties, and moral properties are constitutively related to emotions, as Prince thinks, then grasping moral concepts involves emotions. Então, se os conceitos morais se referem a propriedades morais e as propriedades morais são constituídas por emoções, então pensar esses conceitos morais envolve emoções. He calls his view strong emotionism. Chama sua visão de emocionismo forte. It says one cannot token a moral concept without an emotion or a disposition to an emotion. Uma pessoa não pode pensar no conceito moral sem trazer também uma emoção ou uma disposição. An action has the property of being morally right or wrong, just in case it causes feelings of approbation or disapprobation in the normal observers of your group under normal conditions. Então, uma ação tem essa propriedade de ser moralmente certo ou errado apenas se ela causar sentimentos de aprovação ou desaprovação em observadores normais do seu grupo em condições normais. And the disposition to have these emotions, to feel them, is constitutive of having the concept of right or wrong. E a disposição para ter essas emoções é constitutiva do conceito de certo e errado. So suppose a psychopath really didn't feel the wrongness
of an action. Suponha que o psicopata realmente não sente o que há de errado numa ação. Then Prince says the psychopath doesn't have the concept of wrong. Então, Prince diz que o psicopata não tem um conceito de errado. What's his evidence? His evidence is that moral judgments are very regularly correlated with emotions. A evidência dele é de que os julgamentos morais são frequentemente associados com emoções. When we violate a moral norm, it has emotional costs. Quando a gente viola uma norma moral, isso tem custos emocionais. We worry about it. We feel bad. Você preocupa, sente mal. Josh Green puts people in the fMRI machines and has them make moral judgments about trolley cases and sees the emotional centers of their brain light up. Então, Josh Green coloca as pessoas na ressonância magnética, elas fazem os testes e as áreas emocionais do cérebro se ativam. So on Prince's view, emotions aren't merely caused by moral judgments, they're constituents of moral judgments. Então, na visão do Prince, as emoções não são somente causadas pelos julgamentos morais, elas são constitutivas dos julgamentos morais. Being in these emotional states promotes making moral judgments. Então, estar em estados emocionais promove julgamentos morais relevantes. The trolley puzzle cases that we talked about yesterday are judgments grounded in emotions. Positive emotion about saving some lives, negative emotion about killing someone, and neutral emotions maybe about allowing someone to die. Então, os enigmas do bonde, eles são fundamentados em emoções. Por exemplo, emoções positivas você tem em relação a salvar alguém, negativas em relação a matar, e talvez neutras em relação a deixar alguém. But in the moral domain, there are emotions everywhere. Mas no domínio moral, há emoções em todo lugar. There's a thought experiment in his book, but it's 2 paragraphs long. I don't know if I want to read it to you, and do that to him. Há experimento de pensamento no livro dele, mas é pouco longo. Let's just go on. So the fact that emotions actually influence moral judgments argues against their being the products of moral judgments. Então, o fato de que as emoções influenciam os julgamentos morais vai contra a ideia de que eles sejam produtos dos julgamentos. He says there are good explanations of how people come up with their judgments about things like incest and cannibalism that don't require hidden moral principles in an innate moral grammar. Então, há boas explicações do porquê as pessoas fazem os seus julgamentos negativos a respeito de incesto e canibalismo, que não precisam de você falar sobre princípios morais inatos. Other evidence he cites. Children developing reasoning about morality make their judgments of right and wrong conform to their judgments of their emotional responses. Então, existem evidências de que as crianças desenvolvendo suas ideias sobre moralidade fazem os seus julgamentos de certo e errado, se conformando ao julgamento, o seu julgamento à resposta emocional. Bad actions correlate with sad emotions. Ações ruins se correlacionam com emoções tristes. If someone is victimizing someone else, that's worse than remorseful. Sorry, it's worse if you're not remorseful. Sorry. You need to have remorse. Então, se você faz alguma coisa ruim para outra pessoa, é melhor que você tenha remorso do que você não tem. Let me try it again. If I'm victimizing you, it's worse if I'm not remorseful than if I am. Então, se fizer alguma coisa ruim para você, é pior se eu não tiver remorso do que se eu tiver. We attribute moral attitudes to a person S if S has certain emotional responses. One would not have standard moral concepts without ordinary moral emotions. Então, a gente atribui atitudes morais ao sujeito se esse sujeito tem respostas emocionais. Então, ele não teria os conceitos morais padrão sem as respostas emocionais padrão. Well, what about the psychopaths that answer the trolley puzzles? He says, but psychopaths seem to comprehend morality, but they don't really. Their use of moral terms deviates from the norm. No caso dos psicopatas, eles parecem compreender a moralidade, mas eles
não compreendem. They blur conventional rules with moral rules. Eles confundem as regras convencionais com as regras morais. Psychopaths show deficits in normal emotions, sadness, fear, recognizing these emotions on the faces of others, inhibition of violence. They show deficits in these things. Os psicopatas eles têm déficits em tristeza, medo, reconhecer isso, as pessoas, inibir a violência. Suppose that the only thing that good things have in common is that they cause positive emotions in us. And that bad things have in common is that they cause negative emotions in us. This is Prince's supposition. Então a suposição do Prince é que a única coisa de comum entre as coisas boas é que elas nos causam sentimentos bons. E a única coisa de comum entre as coisas ruins é que elas nos causam sentimentos ruins. So emotions are our guide to moral truth, not because there's moral truth out there, but because our emotions determine what's morally true. Então a emoção é nosso guia para as verdades morais, não porque há verdades morais, mas porque justamente elas são determinadas pelas emoções. Se nós temos uma linguagem universal, por isso uma moral universal também, essa razão de Hauser é universal no sentido de que eu faço aquele julgamento, segundo uma certa razão, pensando no conjunto dos indivíduos. Essa é a razão universal. If the reason or this is universal. If the reason, I didn't get the last part. If there's a universal moral grammar like there's a universal linguistic grammar, then I didn't get the last part. Ficou um pouco difícil de ver. A dúvida é a seguinte: a razão no Hauser é universal ou não? Razão. Se a linguagem é universal, temos uma moral universal. A razão é universal no sentido de que seria assim, apenas humanos fazem a coisa certa pela razão certa. Essa razão certa que eu estou pensando é uma razão universal que está presente em todos os indivíduos ou não? If only humans do the right thing, because it is the right thing, then this right thing, this reason is in all humans. Yes. The capacity to reason is in all humans. A capacidade para razão está em todos os humanos. Sim, não, isso And only humans have the capacity to do the right thing for a morally right reason. Só os seres humanos fazem a coisa certa pela razão moral. There can still be variation among moral norms, even for Hauser, the way there can be variation among human languages. Mas pode haver variação nas normas morais. os interesses são os mesmos também como o Brasil. Não sei se por exemplo, se eu tenho apenas humanos fazendo a coisa certa pela razão certa, pensando no interesse, às vezes eu procuro lá com um certo interesse, mas esses interesses são parecidos. Can you help me? He's successful. We're good? Okay. So, Hauser, Prince has a theory of emotion. Por isso que é uma teoria das emoções. It's the embodied appraisal theory. A teoria das Avaliações avaliações incorporadas. elaboradas. And so here's some of the things he says about particular emotion. Sadness is a detector of loss. A tristeza, por exemplo, é detector da perda. Fear represents or is a detector of danger or threat. O medo representa detector do perigo ou ameaça. Pity is a kind of sadness plus disgust directed at an individual. A pena é meio que uma mistura de tristeza e nojo. Jealousy is anger or sadness or fear directed at an individual. Inveja é tristeza, raiva ou medo direcionado a um indivíduo. Gabriella, how close is this? Yeah, it's pretty close. Pretty close to Aristotle, says Gabriella.
próximo At da least escola. pity and jealousy are pretty close. Pretty close. And the idea of embodiment of emotions is pretty close. Okay. Moral emotions. Emotions that arise when a person or group is interpreted as violating a moral rule or a norm. Still close? Yeah. No? Yeah. Oh, okay. Yeah. Blame. You consider someone else to have harmed you or someone. Anger. What someone did was not fair or disgusting. Indignation. How dare you do that? I'll go on. Caring, sympathy, concern, empathy, like love, hate. So he has this embodied appraisal view that tries to say how all of these emotions are attached to a kind of perceptual appraisal. Ele está tentando explicar que todas as emoções estão ligadas a alguma avaliação perceptual. Então, as emoções morais, elas surgem quando uma pessoa ou um grupo é interpretado como violando uma norma moral. Por exemplo, culpa, você estava errado. Raiva, não é justo que você faça isso. Indignação, como você ousa fazer isso. E outras emoções, cuidado, simpatia, preocupação, empatia, gostar de alguém, amar, odiar. So he has a different story for each of those at the bottom. Então, para cada uma dessas emoções, ele dá uma explicação. Can I ask a question? How would Prince define what a moral rule is? Because what's the relation of, it's like a general principle, but what's the relation of that principle with the emotion? Well, once you have the emotion that tells you what things are right or wrong, then you institute a convention in your group to implement a moral rule. All right. Right? So we all have the negative emotion towards stealing. Então, ela perguntou como isso está relacionado, essas emoções estão relacionadas à regra moral. O senhor está explicando aqui para o Prince, o grupo estabelece convencionalmente uma regra em relação a uma emoção. Então, todos nós nos sentimos mal em relação ao roubo. So by reason, we implement a conventional rule to protect us from stealing. Então, a gente estabeleceu uma regra convencional para nos proteger do roubo. On the other hand, if we think stealing is okay, then we implement a rule to every person for him or herself. Por outro lado, se a gente acha que roubar tudo bem, então a gente implementa uma regra de que pode roubar. So an action has the property of being morally wrong if there's an observer in our group, namely us, who has the sentiment of disapproval towards it. Então, uma ação tem a propriedade de ser moralmente errada se há um observador que tem um sentimento de desaprovação em relação a ela. So in a way, the moral property of being wrong is something's having the power to cause in us an emotional negative state. Então, de certa forma, a propriedade moral de ser errado é a propriedade de ter o poder de causar estados emocionais negativos em nós. But moral concepts are perception-based. They're perception-based detectors of moral properties, and this is an embodied view. Os conceitos morais são baseados em percepções, detecções das propriedades morais, é uma visão corporal. Now, back to the psychopaths. He's got to keep going back to this because this is one of the strong ingredients in Hauser's view. Para voltar para os psicopatas, que é muito importante. So he says, look, psychopaths might use the word wrong to all the things that we do, but they would not have the standard concept of wrong because they lack the appropriate emotions. They're only differentially applying a word that the rest of us use, but they don't mean it when they say it. Os psicopatas eles podem usar a palavra errado, mas eles não usam como a gente usa, porque eles não sentem a mesma coisa em relação ao que é errado. So here he says, on my view, emotions are constitutive of moral judgments. Anger and guilt are emotions indicative of crimes against persons. Disgust and shame are emotions indicative of violations of rules of nature, either immoral sexual behavior or something like that. Então, para ele, as emoções são constituintes dos julgamentos morais. A raiva e culpa seriam indicativas de crimes contra pessoas. Nojo e vergonha seriam emoções indicativas de violações de regras naturais, por exemplo, comportamento sexual inapropriado. Now, most of you remember the Socratic
questions that came up in the Euthyphro was this. Is an action right because the gods love it? Or do the gods love the action because it's right? Vocês devem se lembrar do diálogo do Platônico do Euthyphro, que uma das perguntas é: uma ação é correta porque os deuses a amam, ou os deuses a amam porque ela é correta? This was designed to say to Euthyphro, if the gods love an action because it's right, then there must be some right-making properties that are separate from the gods' approval. Então, se os deuses amam uma ação, se os deuses amam uma ação, por isso ela é correta, Okay, I'll try again. If the gods love an action because it's a right action, then there must be some right-making properties of the action independent of the gods loving it. Se os deuses amam uma ação porque ela é correta, então há alguma propriedade nela que a torna correta que independe dos deuses. But if the action is only right because the gods love it, and they don't have a reason, then it's arbitrary. Mas se ela é correta só porque os deuses a amam e eles não têm uma razão, então é arbitrário. Now, so we can ask Hauser, is something wrong because we find it disgusting? Or do we find it disgusting because it's wrong? A gente poderia perguntar para o Hauser, uma coisa é errada porque a gente se sente mal em relação a ela, ou a gente se sente mal em relação a ela porque ela é errada? So we're trying to ask the Euthyphro question. Mas a mesma pergunta do Euthyphro. His answer is both. A resposta dele é ambos. It's both wrong because we find it disgusting, and we find it disgusting because it's wrong, because our disgust is what makes it wrong. É tanto errado porque a gente se sente mal, quanto a gente se sente mal porque é errado, porque sentir-se mal é que constitui ser errado. So it's a very interesting view. Isso é muito interessante. All right, I'm almost done. I want to end by pointing out that his view leads to moral relativism, Eu vou terminar apontando que a visão dele leva ao relativismo moral, which he accepts. que ele aceita. So he knows it has this consequence. Ele sabe dessa consequência. So Prince accepts the consequence that his view allows moral relativism. Some think there isn't really any moral variation. Some think there's only one true morality, despite some slight variations. And Prince says, I reject both of these views. Então, Prince aceita a consequência de que a visão dele permite o relativismo moral. Alguns acreditam que não há realmente variação moral, outros acreditam que há apenas uma moralidade verdadeira, apesar das pequenas variações, e Prince rejeita essas duas hipóteses. So across different cultures, there are different moral views. Então, diferentes culturas há diferentes visões morais. Within the same culture, over time, there are different moral views. Na mesma cultura, ao longo do tempo, a moral também. So he says that people tell you there isn't any moral variation, they're wrong. Se a pessoa diz que não há nenhuma variação moral, elas estão erradas. Some people say, oh, well, there's moral variation, but there's only one true morality. As pessoas dizem que há variação, mas há apenas uma moral verdadeira. And he says that's not right. Isso não está correto. There are various true moralities. Há várias morais verdadeiras. He says, on the form of relativism that I accept, if you say to somebody, you ought to do action A, this expresses the fact that the speaker endorses doing action A. Uma forma de relativismo que ele apoia é: se alguém diz que você deve fazer A, isso expressa o fato de que o falante apoia fazer A. Our judgments are relative to our culture, the culture who makes the moral appraisal, and the agents who we're appraising. When a speaker says you ought to do A, this can be true if and only if the speaker has moral values that prescribe doing the action A to the hearer and ascribes those values to. Então, os nossos julgamentos são relativos à cultura dos avaliadores morais e dos agentes que são avaliados. Quando alguém fala que você deve fazer A, isso é verdadeiro apenas se o falante tem aqueles valores morais e o ouvinte também compartilha daqueles valores. If we're talking about another group, and we say that the Xers, whoever they are wrong to engage in cannibalism, let's say, then this judgment does not make any direct claim on the behavior of the Xers.
It does not imply that the Xers are under the jurisdiction of our norm. We are saying this non-prescriptively. We can only use right or wrong prescriptively when it's applied to our own culture. Então, se a gente diz que um certo grupo está errado porque eles realizam canibalismo, esse julgamento não está fazendo uma afirmação sobre aquele grupo, apenas a nossa desaprovação da ação daquele grupo. So if Gertrude says killing is wrong, then that sentence ascribes to killing the property of being disapproved of by Gertrude or her group. Então, por exemplo, quando a Gertrude diz que matar é errado, isso quer dizer que matar tem a propriedade de ser desaprovado para ela ou o grupo dela. So when you say something is wrong, there's what he calls a hidden indexical element. Você diz que alguma coisa é errada, tem um elemento indexical no grupo. You're saying it's wrong relative to your values, relative to your appraisal, relative to your group members. Você está dizendo que é errado relativo aos seus valores, relativo aos valores do seu grupo. When Gertrude says cannibalism is wrong, what can wrong mean? The form of relativism he defends relativizes moral judgments to individuals or their groups. Sometimes relativism says morality varies by culture, but culture is really too big. There's too much variation within a whole culture, so it's within your group, even if your group is smaller than the culture as a whole. Então, ele defende o relativismo, relativiza os julgamentos morais entre os indivíduos e os grupos. Alguns vão dizer que a moral varia entre culturas, mas a cultura seria um grupo muito grande. Ele está falando do seu grupo menor de pessoas. So why do we have morality? He's sort of asking, what's it for? Why do humans have this? Why did it evolve? He says, why do we have moral values? It emerges within a system of rules for getting people to function collectively in a stable and productive way, to build coherent social groups, to lead us to cooperate and prevent us from harming members of our groups. Então, para que a gente teria valores morais? A moralidade serviria para que a gente pudesse criar grupos coesos que cooperam e para que não houvesse, que a gente não fizesse mal aos membros do nosso grupo. If you are morally intolerant of another group's ideas, he calls this moral imperialism. Relativism does not entail that you have to be tolerant, but it promotes it psychologically. Então, o relativismo ele não leva à tolerância moral, mas promove-a psicologicamente. Once you realize that things can be in different groups and cultures, different things can be right, then you're going to be psychologically tolerant if there are different points of view. Uma vez que você entende que as coisas podem ser certas e erradas de formas diferentes em diferentes grupos, então você vai ter uma tendência a ser tolerante. He says, if you try to impose your values on others, knowing that your values have no greater claims to truth than theirs, then you must in your culture have a moral value according to which such an imposition would be morally acceptable. Se você impõe os seus valores aos outros, sabendo que os valores deles não são mais verdadeiros do que os seus, então deve haver algum valor moral na sua cultura que diz que fazer tal imposição é aceitável. Now, somewhat optimistically, he says this. Admittedly, there are people who have values like that. But he says, I gather that there aren't many of us who do. De forma otimista, ele diz certamente tem gente que tem esses valores, mas a maioria de nós não. Nonetheless, his view has to accept the possibility as not morally wrong. That should be enough. No entanto, a visão dele, você tem que aceitar essa possibilidade de a tolerância não ser uma coisa normalmente errada. But Yeah. can you come back to the previous slide, please? This kind of thing, when it's mixed with religious values and this attempt to convert people of other cultures to a allegedly more valuable religion or true religion, this is possibly very well accepted. I know.
I'm not suggesting that this is a good thing, but what he's saying is, if your values say that it's okay for you to impose your values on another culture, then that's causing in you this positive moral sentiment, emotional sentiment, and you're basing the idea that this is right on that sentiment. Yeah, they think, they even think that it's a kind of salvation, so it's a very good thing to impose their values and cultural point of view. Yes, his view leads to this, and he acknowledges it. It also leads to notion of tolerance. It's a positive concept. Yes, it has this tension, this internal tension. Sim, a visão dele permite tanto a tolerância quanto também a ideia de que você pode, por exemplo, impor, levar a sua religião aos outros, porque a sua religião é melhor. Então, se você sente que você deveria, que você está fazendo o bem em levar os seus valores para outra pessoa, então você faz isso. Okay, so I'm going to end. They're bringing food in. I'm going to end with this. So he says, in our eyes, cannibalism is not just wrong, it's monstrous. Na nossa visão, o canibalismo não é só errado, é um monstruoso. But this has not always been so. Mas nem sempre foi assim. It has been practiced widely among various people at various times. Foi praticado amplamente por muitos povos e muitas épocas. So why? Por quê? He says it's explained by various factors, one of which is maybe the psychology of warfare. In the context of a victory celebration, a group might practice cannibalism. O canibalismo pode ser explicado na psicologia da batalha, na celebração de uma vitória. O grupo pode realizar isso. The practice could become ritualized. Essa prática pode se tornar ritualizada. Rituals can have high emotional and sensory intensity, likely to be remembered and repeated and promote group solidarity. Os rituais, eles têm uma intensidade emocional e sensória muito alta, então eles são lembrados e repetidos e promovem a solidariedade. The activity can be an efficient way to scare conquered villagers into paying tribute to the conquerors. Isso seria uma maneira eficiente de assustar as pessoas que foram conquistadas e fazer com que elas paguem impostos ao conquistador. So he's trying to explain how this monstrous activity could become standardized in a group and be thought to be right. Então, tentando explicar como uma prática que a gente considera monstruosa poderia se tornar padrão no grupo. And he says the practice tended to disappear as chiefdoms shifted over to sophisticated forms of agriculture. And in some cases, human sacrifice was replaced by animal sacrifice. Então, essa prática deveria desaparecer quando a organização social agrária se torna mais complexa e o sacrifício humano, em alguns lugares, foi substituído por sacrifício animal. Almost done. He says, look, on his view, if I make a judgment that something is wrong, that judgment is made under the epistemic conditions in which I have accurately accessed my long-term memory and discovered a sentiment of disapprobation towards that thing. Then my belief is warranted because what the word wrong means is that it refers to this attitude I have toward the action and the sentiment that I see. So it's self-justifying. Se eu faço o julgamento de que algo é errado, esse julgamento é feito com base nas condições epistêmicas de que eu consegui acessar corretamente minha memória de longo prazo e descobrir lá um sentimento de desaprovação em relação a essa coisa. Então, esse julgamento é auto-justificado. And he has to move to this view because there's no objective factors you can appeal to if you're not an objectivist about right and wrong. So there's only subjective factors you can appeal to. Emotions, approbations of you and your group. Então, como ele acredita que não há fatos morais objetivos, ele se volta às causas subjetivas, que são as únicas causas do que é certo e errado. So how can there be moral change? We know there's moral change. People and cultures change their mind about what's right or wrong. In the past, we thought slavery, well, some people thought slavery was okay, now they think it's wrong.
In the past, people thought that the women shouldn't have the right to vote. Now we think that's ridiculous. So ideas change over time. Então, como as ideias mudam com o tempo? No passado, algumas pessoas aceitavam a escravidão, hoje elas consideram errado. No passado, algumas pessoas acreditavam que as mulheres não deveriam votar, e hoje elas consideram isso ridículo. Como isso muda? So how do we account for this change? He says we're inclined towards different kinds of values, but there's no innate morality. Values and ethics can evolve and change as our moral sentiments of our group evolve and change over time. We have, for example, infidelity norms, but we practice in our cultures serial polygamy, when we're married many times, which is now permitted in many cultures, but wasn't always. Então, como a gente não tem uma moral inata, os valores morais mudam quando os nossos sentimentos mudam. Então, a gente tem normas para infidelidade, mas hoje a gente pratica poligamia serial, a gente casa com uma pessoa, separa a casa por outra, mas antigamente isso não era permitido. É isso. Acho que a gente pode fazer um café e depois eu dou uma discussão. Can we now we discuss 20 minutes? A pergunta que eu vou fazer para ele é a respeito da relação entre as emoções, o plano individual e o plano do grupo. Então, por exemplo, eu me sinto mal em relação a uma ação, mas o grupo aprova, ou vice-versa, né? Então, como que ele lida no caso do Prince, como ele lida com os conflitos morais, e se essa visão do Prince não favoreceria indivíduos que têm um controle sobre o grupo, sei lá, tipo Hitler, né? Faz com que todo mundo se sinta bem em relação a alguma coisa e tornar isso moral. I'd like to ask you about the relationship between emotions and moral in individuals and a group. For example, I act a way I feel bad about, but my group approves this action, and is this right or wrong? I act a way I feel good about, but my group feels bad about this action, is this right or wrong? And does this view of things doesn't favors individuals who have a power over a group like dictator, like Hitler, and says this is good, they believe and feel it, and this becomes moral. Okay, so moral relativism is group-oriented. But there's always a danger that it could become individual-oriented. It could descend into egoism. Mas tem sempre o perigo de que isso poderia levar ao egoísmo, né? Porque vai para o sujeito. So there is a logical space for a view that says what's right or wrong is what I think is right or wrong. Então há espaço lógico para a visão que diz o que é certo e errado, o que eu acho que é certo e errado. That's not Prince's view. Não é a visão do Prince. He thinks that this is group-oriented. Eu acho que isso é orientado pelo grupo. Now, there can be some slight variation within a group, but there has to be enough group cohesion to have a common emotion that makes something right or wrong within your group. Então, pode ter uma pequena variação no grupo, mas tem que ter uma coesão no grupo para que uma emoção todos tornem uma coisa certa e errada. Now, the problem with something like Nazi Germany is that you did have the fascist regime sharing the common emotion. And so I don't know how Prince can say that what they did was wrong. Because you can only say it relative to another group. It could be wrong in your group, but not necessarily wrong in their group. Ele não sabe como o Prince poderia dizer que o que os nazistas, por exemplo, fizeram era errado, porque do ponto de vista daquele grupo era correto. Ele poderia dizer que era errado do ponto de vista de outro grupo. Once you accept relativism, then it's very difficult to get out of it. Se você aceita o relativismo, dá para sair dessa visão.
Yeah. So there can be individual variation within a group. And I think what Prince would say is that sometimes an individual or two can lead a whole group to change their view. Então pode ter variação no grupo, e isso diz que às vezes ou dois indivíduos podem fazer com que o grupo inteiro mude de visão. But there has to be agreement. Mas tem que ter concordância. It can't just be one person. Alguém? Fazer errado. The question is like mine. She's asking if someone, for example, falls in love with a child, but the group thinks this is immoral. Well, again, group rules. The group rules. So if your emotions are out of conformity with your group, then when they say to you, your actions are wrong, and you're a member of that group, you identify with that group, you share other emotions with that group, then the conventional group, the conventional rules that you employ as a group is going to say that your individual actions are wrong. Você faz parte de um grupo, são as emoções e considerações em relação à ação daquele grupo que vão determinar o que é certo para você, independentemente de como se sinta numa determinada situação. Like, we used to one example of a situation and also culture on Hannah Arendt's Drive's judgment. Remember, she says, well, there was nobody there, emotionally speaking. It was banalization of evil in case of Nazism. So that person should not blame because there is nobody there. But on the other hand, of course, if she was not saying that he was punished, but there is nobody there. It was going to be Define nobody there. Nobody there. That's evil was so banalized that Nobody it was cared. just unexpected. Nobody cared. Nobody cared. So what was in those views? How could we consider this example? Well, Let me just translate. Sure. Estava pedindo para ele ilustrar o comentário que a Hannah Arendt faz do nazismo, quando o julgamento do Reichstag esteve lá, e disse que ocorreu uma banalização do mal, de tal forma que o sujeito parece que não tinha ninguém lá. Ele não se sentia culpado de nada que tinha feito durante o nazismo. Então, como é que a gente vai julgar alguém que parece que não tem ninguém lá, é uma casa vazia? Eu pedi para ele ilustrar um caso, tanto na perspectiva do Prince quanto no caso do Hauser. Tem um experimento psicológico sobre essa situação. remember, for Prince, all moral judgments are indexed to relative to your group, so there's what he calls a hidden indexical. So if I say something is wrong, what I mean is it's wrong relative to my group who share my emotional responses to the action. So there's these hidden semantic elements in the statement. Now, in the case of the Nazis who had horrible actions towards the Jewish families, if the Nazis didn't feel any emotional disapprobation or unapproval towards what they were doing, then in their view, they were doing something morally neutral. Right? They were treating the Jewish individuals as though they were subhuman, maybe not even alive in some cases. They were treating them that way. Of course, for the Jewish people being persecuted by the Nazis, they had the negative emotions, so they had the attitude that what you're doing to us is wrong. And so in their group, right, they're being persecuted, they're being morally harmed, morally wrong. But from the other side, there's no negative sentiment, there's no negative emotion. So you have this clash of moral sentiments, or in the Nazi case, maybe not even moral sentiment, but it's home. And so Prince is in the awkward position of being unable to say one side's right and the other side's wrong. Então, Prince fica
posição que ele não consegue dizer que um lado está certo e outro está errado, no caso, por exemplo, dos nazistas e dos judeus, porque é sempre relativo ao grupo. Se eu digo que isso é errado, o que eu estou dizendo na verdade isso, na opinião dos sentimentos do meu grupo, é errado. Então, o que os nazistas estavam fazendo para eles não é errado, mas para os judeus é. Cross-cultural moral claims don't make sense for him. I can't say X is wrong relative to your group or your culture if I don't share your group or culture. Juízos morais entre culturas não são possíveis para ele. Eu não posso fazer um juízo moral de outra cultura se eu compartilhar os valores. My emotional bodied appraisals are only relative to my group and my culture. As avaliações emocionais são só relativas ao meu grupo. And my emotional body appraisals of my group determine what's right or wrong. E é isso que determina o que é certo e errado. So when cultures clash, like the Nazis and the Jews, you can't arbitrate. There's no independent arbitration on Prince's view. Quando se trata de conflito entre culturas, não tem como arbitrar. Is this situation related to the experiment you mentioned of Milgram's experiment? Okay, let me tell them about that. Yeah. Okay, so Stanley Milgram was a social psychologist. Milgram é um psicólogo social. And he conducted an experiment in the 50s, 60s, where he wore a white coat to make him look like a scientist. Ele fez um experimento no qual ele usava um jaleco branco, então parecia um cientista. And then he had people like you or me come in, and they were entering into an experiment. They were paid a small amount of money for participating in the experiment. Então ele pegava pessoas comuns para participar do experimento, pagava um pouquinho. And they were told that there was somebody in another room, and they were going to ask them questions. And if the person in the other room gave the wrong answer, they were supposed to administer an electrical shock. Então ele dizia que tem uma pessoa na outra sala, você vai fazer perguntas, se a pessoa responder errado, você tem que dar um choquinho na pessoa. And so they would hook this machine up to themselves and shock themselves to see how it felt. Então eles colocavam essa máquina neles mesmos e davam um choque para ver como sentiu. And they could turn up the power and make it worse. Eles podiam aumentar a voltagem. So, you know, if you cranked it up a few notches, it really hurt. Se aumentasse bastante, doeu bastante. Okay, so then they couldn't see what was going on in the other room. They had actors in the other room. And so they'd ask them questions, and when what they gave was the wrong answer, the experimenter would say, do what the experiment says. And so they were supposed to emit a shock to the person. Eles não conseguiam ver o que tinha na outra sala, eram atores, mas quando a pessoa respondia errado, eles... When the person in the other room didn't get the right answer, they were supposed to crank it up and make it hurt more. E quando a pessoa dava uma resposta errada, eles tinham que aumentar cada vez mais a voltagem. Now, some of the people that were actors in the other room, they would yell back, "Oh, I want to stop the experiment. I have a heart condition. You might kill me." E as pessoas na outra sala diziam, eu quero desistir do experimento, eu tenho problema no coração, vou morrer. And the participants in the experiment would look at the experimenter like, should we stop? E os participantes olhavam para quem estava conduzindo o experimento, tipo, a gente para ou não? And the experimenter would read, the experiment requires you to continue. E o cientista lia, o experimento requer que você continue. Now, in some cases, they would crank it up, and the person in the other room would yell. Em alguns casos, eles aumentavam a voltagem e a pessoa na outra sala gritava. Ow! Stop! But it wasn't true. It wasn't true, but they would yell. Yes, yeah. It was a fiction, but the people doing this didn't know that. The people emitting the shocks didn't know that the other people were actors. It's not a cruel experiment. And they know how much it hurt at the low value because they tried it on themselves, and now they're turning it way up. Elas sabiam que doía mesmo um pouquinho só a voltagem. And so they look at the experimenter, and some people quit. Algumas pessoas, A small number of experimenters just they left. They said, I can't do this. pequeno número desistiram e embora. And you can see the film. Others who would look at the experimenter and he'd say, the experiment requires that you go on. They were torn. In some cases, they're perspiring and they're shaking, but they go right on doing it. They go right on sending the shock, even after the person in the other room stops yelling. As outras pessoas, elas ficavam com esse conflito, porque a pessoa que está conduzindo o experimento dizia que tinha que fazer,
e elas acabavam fazendo, mesmo depois que a pessoa na outra sala parava de gritar. For all they know, they're shocking a dead person. Então, até onde eles sabem, eles estavam dando choque na pessoa morta. But they kept on going. Eles continuavam fazendo. And so Milgram called this deference to authority. Milgram chamou isso de deferência à autoridade. In a lot of cases, what was happening in Nazi Germany was deference to authority. Em muitos casos, o que acontecia na Alemanha nazista era a deferência à autoridade. A lot of Germans were doing things that they didn't think they should be doing, but they thought that the German regime had the authority to decide what was right and wrong, just like the experimenter in the white coat. Muitas pessoas fizeram coisas que elas não achavam que eram corretas, mas o regime teria o poder, a autoridade de decidir o que era certo e errado, assim como a pessoa conduzia o experimento que estava contra a época. I used this experiment in a course on rationality. Os experimentos no curso sobre racionalidade. And I had all my subjects watch the film, the Milgram experiment. And my claim is that the subjects who did not get up and leave reached a point where they were irrational. E ele, então, os alunos dele assistirem o filme e ele afirma que as pessoas que não se levantaram e foram embora e se negaram a fazer o experimento estavam sendo irracionais. When the person in the other room is screaming, "Stop, I have a heart condition, you're going to kill me," and the person says, "The experiment requires that you go on," and they keep cranking up the power, and I think that's irrational behavior. Eu acho que é comportamento irracional, a pessoa do lado está dizendo que ela tem problema no coração, que ela vai morrer, etc. E mesmo assim, porque o experimentador diz para você fazer, você faz. But the scary thing about the experiment is those people were just like you and me. Mas o pior sobre o experimento é que aquelas pessoas eram pessoas normais como eu e você. So it could have happened to us. Poderia acontecer conosco. We like to think that we were the ones who would get up and leave the room. Nós gostamos de pensar que nós seríamos aqueles que se levantariam e iriam embora. We can't be sure of that. A gente não pode ter certeza. What would Hauser say about this I think he would say that deference to authority is one of these things I call a cognitive override. You've got these innate moral faculty with these innate moral principles that are telling you should stop. You should stop the experiment. But then you falsely believe that the experimenter knows best. And you falsely believe things like, well, they wouldn't have me doing this if I was really hurting someone. But of course, I think that you become irrational when the person in the other room is screaming, "Stop, stop," and you keep doing it. At that point, you're not a Rawlsian reasoner, right? You become irrational. So I think Hauser would say, what I want to say is, you become irrational. You're not making rational knowledge evidence. Ele acha que o Hauser responderia a esse experimento que o que está acontecendo é o que ele tem chamado de superposição cognitiva. Então, todas essas coisas, o experimentador está lá dizendo que você deve fazer, isso te confunde, e você age diferentemente dos princípios que dizem que você não deveria fazer aquilo. But couldn't it be the opposite, like deference to authority would be a principle? Yes, I'm sure that deference to an authority is a principle, but when you're shaking because you don't think you're doing the right thing, and the person in the other room says, "Stop, you're killing me," you keep on going. You should not defer to authority. And if you do, you're being irrational. You're going against your best judgment about what's happening. So I think all those subjects who stayed and continued with the experiment when the experimenter said the experiment requires that you go on, that they all went into short-term irrationality. Now, this experiment was so hard on these subjects that you could never redo this experiment with government funding because they would never approve it. It's just brutally harsh on the persons making them go through this kind of reasoning about, should I do this? I know I'm hurting this person in the experiment. It says I should do it. And you're torn. As I say, if you watch the film, you just see people shaking, they're perspiring, and they don't want to keep doing it, but they think they should, and they keep on doing it. But also this experiment shows the relevance of the context in the moral acting. So it's in favor of Prince's point of view.
Well, remember, housing thinks there are context effects, order effects, in the trolley buses. Okay. O fato de que as pessoas tremem, soam quando elas tomam uma decisão de continuar dando choques, mostra que tem um conflito, né, que elas estão tendo essa sobreposição cognitiva e estão agindo de forma diferente do que elas agiriam nas circunstâncias que estão esforçando. E ele diz que esse experimento não poderia ser replicado porque ele ia ter financiamento, porque é muito cruel. They do it all the time with long people and this kind of experiment. Yes, I know. It's sad. It's a very scary experiment. Yeah, it's a very scary experiment. Muito assustador. It's late. You're tired. Estão cansados. I thank you very much for coming 2 days in a row. Ele agradece muito por vocês terem vindo 2 dias seguidos. I want to thank Marcos for inviting me. Quero agradecer ao professor Marcos por me convidar. Thank you for all coming. Obrigado and por participating. participação. Gabriela, Mariana, Nisi, your first name? Ricardo. It's been wonderful for me, and I hope you've had a good time. Se o Marcos não está aí, espero que todos tenham tido uma experiência boa.